kaga Najeriya sai Tinubu ban ji ba sai Tinubu Najeriya sai Tinubu Najeriya sai Tinubu shugaban jami'a ba shugaban jami'a ba majalisar jiha a Doguwa majalisar jiha a Tudun Wada kaga Allah subhanahu wa ta'ala godiya shine abin godiya mai gida Allah ya kawo mu wannan rana wanda ta zama mai tarihi a siyasar Najeriya da siyasar jihar Kano masu girma matasa masu girma iyayenmu mata da na hango su daga baya karkashin jagorancin Hajiya Baraka ruwan tabo matasa kuma a karkashin jagorancin mai girma tsohon MD Sabalawan Tudun Wada a matsayin wannan kungiya da matasan Doguwa da Tudun Wada mai albarka. Ina so na yi amfani da wannan dama na gode muku matasan Tudun Wada da matasan Doguwa. Mu ne muke godiya. Wannan abu da kuka yi a yau rana ta 1 ga watan Agusta hijira ta 2024 wanda ya zo daidai da ranar da a yanzu waɗansu wuraren ana nan ana kone-kone waɗansu wuraren ana yawo a titi ana faffashe dukiyoyi daga cikin jama'a amma ku a matsayinku na magoya baya masu biyayya masu hankali da bin doka da oda yau gashi kun zo gare mu ne don ziyarar girmamawa kuka ce kun zo da sako da za a miƙa wa mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed kyau wannan abu da kuka yi a tsarin da doka ta yadda da shi ya nuna mutanen Doguwa da Tudun Wada mutanen kirki ne kuma sun san doka sun san oda Allah da rada do kuma na gida matayenmu na gida kuma waɗansu suna can suna zanga-zanga ta barna ya nuna cewa mu a Doguwa da Tudun Wada ba zanga-zanga ake yi ba na ji daɗin kwarai daga bayanai da mai girma tsohon MD ya gabatar da ya ce ba sun zo ne don su ce babu matsala a Najeriya ba. MD ya ce sun sani akwai matsaloli na rayuwa tattalin arziki ya kuntata mutane ana kukan abinci ana kukan rayuwa. MD ya ce a wasu wuraren babu tsaro duk da kokarin da gwamnatin tarayya take yi wajen samar da tsaro din. Wannan kalmomi na uban kungiya jagoran tafiyar ku ya burge ni ya nuna ashe abin da ya kawo ku zo magana ce ta hanyar limana da mutuntawa da girmama shugabanni. Fatan Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Ina so na yi amfani da wannan dama a yau a matsayina na wakilinku, a matsayina na jagoranku, a matsayina na uba ga waɗansu, a matsayina na babban masinjanku, masinjan ƙaramar hukumar Doguwa da Tudun Wada zuwa ga majalisar ƙasa kuma zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya a yau. A matsayina na wanda kuka daɗe da bani amana, kun yi 1, kun yi 2, kun yi 3, kun yi 4, kun yi 5, kun yi 6, har kun yi 7. Ya zama wajibi a gare ni na zama jakadan amana a gare ku. Ya zama wajibi na zama jakada na kirki a gare ku. Idan kun zo da sakon gyara na saurara da kunnen dama. In kun zo da sako
na ci gaban al'umma na saurara cikin hankali kuma na karɓi wannan sakon wanda zan yi amfani da shi da yi amfani da shi don rayuwa da ci gaban al'umma. Ɗauka in kai wa gwamnatin tarayya ko hannun shugaban majalisa Right Honorable Tajuddin Abbas. Allah kara mai lafiya. Shugaban kasa mai girma Bola Ahmed Tinubu su wasu ɗauka sanar da su don aiwatar da abin da ni ba zan iya ba. Hakan ce ta sa ba za a gaba yanka ba. Da har ya zuwa yau kuka yi ikirari da hotunan da suke hannunku da huluna da suke jikinku da riguna da suke jikinku da imaninku da zuciyarku har ya zuwa yau ya tabbatar min cewar ku 'ya'yan jam'iyyar APC ne ba rawa. Faɗa da batu gaskiya ne har yanzu ku 'ya'yan jam'iyyar APC ne. Har yanzu kuna tare da Baba Ganduje. Mutum gwaggo. Da Bola Ahmed Tinubu. Ya kamo sa ko zai ji. Ado. Mun gode mu. Ya kamo sa gida ko za ka Cikin bayanan kuna kira da gwamnatin tarayya da kuna sane da kokari da take yi wajen samar da kayayyakin abinci ta hannun gwamnonin jihohi. Zuwa yanzu da girma shugaban kasa ya ba da akalla motoci truck trailer 20 ga kowace jiha. Allah saka mai da alkhairi. An bashi ba a wani gwamna ba ko da wata jam'iyya yi. Kuna sane mai girma shugaban kasa ya ba da takin zamani a rabawa manoma. Bayan wannan ina so in kara muku albishi amma ina so in tambaye ku kunnan ku nawa tukunna. Ina so ƙara ɗaiɗai su zama uku mai girma shugaban ƙasa ya ba wa babban sufetan 'yan sanda na Najeriya umarni a sake ɗiban 'yan sanda ƙananan 'yan sanda domin a samar da aikin yi. Allah saka mai da alkhairi. Shawarar ku ce. Mutum Allah sai an ɗauki mutum miliyan 10. Mu a nan jihar Kano shi ne wadda ya ba da ƙarin kuɗi a cikin kasafin kuɗi na bana cewar za a ƙarisa aikin shatale-tale na hanyar da ake cewa Kano Northern Bypass naira biliyan 200. Allah saka muku da alkhairi. Jama'ar jihar Kano kuma a rage cunkoso a cikin gari. Girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shi ne ya ba da aiki domin a ƙarisa aikin hanya babbar hanya ta Kano zuwa Maiduguri. Wanda akalla a yanzu ta kai sama da shekara 12 ana yi ba a gama ba. Shawarar ku ta Ya ba da kuɗi naira biliyan 65 don a ƙarisa wannan hanya kuma wurin da ya rage ba a ƙarisa ba abin takaici hanya ce da ta rage tsakanin dutse jihar Jigawa da nan kuma jihar Kano. Ya gashe wannan aiki ba aikin hanyar mai ba ne ma kawai hanyar jama'ar Kano ne da Jigawa. Bayan haka da girma shugaban ƙasa a yanzu ya ba da umarni a shigo da abinci shinkafa mai 50 kg mai tambarin gwamnatin tarayya a jikinta wadda ake sai da ita a yanzu a kan farashi naira 75,000. da girma shugaban kasa ya kada mata kararrawar gonjo a kawo wannan shinkafa a dinga sai da ita akan naira 40,000 kacal. Ya bude kan iyakokin kasar nan ya ce a tabbatar da cewar kayan abinci an bari ya shigo Najeriya. Masara ta shigo, alkama ta shigo, dawa ta shigo, wake ya shigo, shinkafa ta shigo. Daga ka bude wannan ƙofofi na Najeriya, wannan zai taimaka wajen samar da sauƙi akan harkar abinci a Najeriya. Bayan haka waɗannan kaya idan an shigo da su an cire musu haraji da kwastam suke ɗauka a kai domin ya tabbatar da cewar sun shigo ƙasa cikin sauƙi. Mutanen doguwa 'yan uwana
mutanen cikin wada musamman wannan kungiyar matasa da take gabani ina yi muku albishir cewar abubuwan da kuka san kuna yi na taimaka muku da al'ummar wallahi za mu ci gaba sai dai abin da ya yi gaba ma ba baya. Allah ba ka gwamnan Kano. Da mutane ka gwamna sai shugaban kasa. Ina so in sha Allah cewar mai girma shugaban kasa Bola Ahmed mai girma shugaban jam'iyyar kasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje masu kishin jihar Kano ne masu kishin doguwa da tudun wada ne masu kishin kudancin Kano ne a yanzu zancen nan da nake muku duk arewacin Najeriya mai girma shugaban kasa arewa maso yammacin jihar Kano kadai ya zaba ya kafa abin da ake kira hukumar rayawa da taimakawa al'ummar arewa maso yammacin Najeriya wadda hukuma ce mai zaman kanta sunanta North West Development Commission. Da labarin suke ji a kasashen kudu, da labarin suke ji a wurin da ake haƙan mai. Amma Tinubu saboda ƙaunarmu da shi da ƙaunar jama'a da shawarwari na kirki da mai girma shugaban jam'iyya Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake bashi ya ce ya dace a taimaki yankin wannan ƙasa tamu wadda ake kira arewa maso yammacin Najeriya wadda ta fara daga Jigawa ta shigo Kano ta je Katsina ta je Zamfara ta je Sokoto ita ce har jihar Kebbi da jihar Kaduna su ne jihohi 7 wadda mai girma shugaban ƙasa ya ce daga gare su ne ya samu ƙuri'un da suka fi ko'ina yawa a tarayyar Najeriya. Shugaban ƙasa ya ce ya muku albishir wannan hukumar sakamakon gudunmawa da yawan ƙuri'a da ya samu a zaben shugaban ƙasa da ya gabata wadda duk Najeriya babu wata jiha guda ɗaya tilo da ta bawa mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yawan ƙuri'ar da jihar Kano ta bashi. Ta al'ada irin wannan hukuma akan aje ta ne a tsakiya. Bisa al'ada irin wannan hukuma akan duba tsohuwar cibiyar yanki ne da ake cewa shiya da ake yi a baya amma mai girma shugaban kasa ya ce ya zaɓi a kawo hedikwatar wannan hukuma ta raya jihohi 7 na jihohin arewa maso yammacin Najeriya a kawo ta birnin Kano garin Dabo. Ya daɗa nuna wa jama'a cewar yana sanar da gudunmuwar da jama'ar jihar Kano suka bashi. Gaskiya ne. Wannan ya sa dole mu yi haƙuri da abubuwan da suke faruwa kamar yadda ɗan uwana ya faɗa ni ma a matsayina na wakilu na yadda mutane ana cikin damuwa na yadda mutane ana cikin kunci na yadda tattalin arziki ya mutu amma ina roƙon da ku fahimci yanayin da gwamnatin Najeriya a yau ta samu kanta yanayin rashin abinci ko yanayin taɓarɓarewar tsaro yanzu gyaruwa ma yake yi domin ba yau aka fara ba ku shaida ne tun daga lokacin marigayi Umar Musa Yar'adua aka dinga samun waɗannan ƙananan matsaloli na rikice-rikice tsakanin al'umma musamman a yankin Niger Delta. Baya aka zo aka samu rigima tsakanin Fulani da makiyaya da tibi-tibi a arewa ta tsakiya a Najeriya. Sannan aka zo aka dinga samun matsaloli na Boko Haram. Dukkanin ku shaida ne waɗannan rigingimu na rashin tsaro ba yanzu ne lokacin Bola Ahmed Tinubu. Gaskiya ne wannan. Roƙonmu shine addu'ar ku da fatan ku na alkhairi da kuma niyyar ku na alkhairi zai sa Bola Ahmed Tinubu da gwamnatin tarayyar Najeriya a yau ta jam'iyyar APC ta samu karfin gwiwa ta matsa domin ta maganin waɗannan abubuwa. Allah ya lamata Allah ya taimaka faruwa a jihar Zamfara. Gaskiya yake faruwa a jihar Kebbi ɗan uwanmu ne. Gaskiya ne. Yake faruwa a jihar Katsina musamman kan iyakarsu da ƙasar Nijar. Ɗan uwanmu ne muna ji babu daɗi. Muna roƙon kamar yadda kuka faɗa muna roƙon mai girma shugaban ƙasa da muryar da tawo muryar talakiya cewar a sake duba waɗannan matsaloli domin a sama wa jama'a 'yanci na walwala kuma samu wadata a ci gaba da sana'a don tattalin arzikinmu ya inganta. Wannan ba mun taru a nan ne don mu ce Najeriya ba matsala. Matsalar da ake fuskanta a Najeriya ina so in faɗa da babban murya ba matsala ce da ta tsiro yau akan gwamnatin Bola Ahmed. Ko jiya ba. Gaskiya ne. Muna yadda ko da ba yau ta bullo ba haƙƙi yana kan shugabanni ne a yau. Gaskiya ne. Kuma waɗannan shugabannin sun hada da gwamnan jihar Kano a yau. Gaskiya ne. Wannan shugabannin sun hada da kansiloli na naɗi da aka yi da kantomomi wanda duk da kotu ta hukunta a tashe su daga aiki. Duk inda shugaban ƙaramar hukuma yake a Najeriya irin wannan haƙƙin yana kansa. Wannan haƙƙin
ya hada da 'yan majalisu na jihohin Najeriya. Wannan haƙƙin ya hada da 'yan majalisu na tarayyar Najeriya a cikin su haddani. Na yadda haƙƙin kyautatawa al'umma da ingantawa rayuwarsu ta rataya akan gwamnatin tarayya kacokan. Amma jama'a ku sani haƙƙi ne wanda sai an taru. Haƙƙi ne wanda kowa da haƙƙinsa, haƙƙi ne wanda kowa da nauyinsa, nauyin al'umma. Tunda kun taru kun zaɓe mu akan madafun iko. Ina ƙara roƙon inna Allaha ma sabirin, inna Allaha ma sabirin. Wannan gaskiya ne. Allah ba zai faɗa akan kuskure ba. Wannan gaskiya ne. Wannan gaskiya ne. Allah yana tare da duk wanda ya haƙuri. Wannan gaskiya ne. Tsanani yana iya faruwa. Gaskiya ne. Amma yana wuce. Allah ya da in aka yi haƙuri. Sauki zai bayan wuya daɗi. Saboda haka ina roƙon ku yadda da wannan abin da Allah yake faɗa dinnan inda ma al'usri yusra. Wannan gaskiya ne. Ma al'usri yusra. Wannan gaskiya ne. Wannan kalma ce ta Allah. Wannan gaskiya. Komai matsi in Allah ya da sauki. Da bambanci da nashi ku alƙawari a matsayina na Honorable Alasan Ado Doguwa. Na yi muku alƙawari a matsayina na wakilin ku da kuka amince da ni yau sama da shekara 34. Sai ka kuma 37 wanda kuka bayar ka gan ka su inda wani abin kasa cewar kun gode da ayyukan alkhairin da yayi amma kuna roƙon sa a sake mai da hankali wajen inganta tsaro da samarwa da kasa abinci da walwala. Sai alƙawari bi iznillahi wannan sako zai je kunnan mai girma shugaban kasa. Shugaban kasa dama mutum ne mai sauraron magana. Abubuwa daga baya suka faru da yawa ya zama shaida a gare ko maganar tattalin arziki da rigingimu da ake yi da jihar Nijar sakamakon juyin mulkin soja bisa ka'ida ta dimokuraɗiyya a matsayin Tinubu na shugaban kasashen ECOWAS ya ɗauki mataki ya ce a je a yaƙi sojojin da suka juya mulkin dimokuraɗiyya. Amma da iyayenmu a Najeriya da matasanmu da limamai da malamai da sarakunanmu na gargajiya suka ce bai kamata Najeriya ta jagoranci yaƙi da maƙotanmu mutanen Nijar ba. Gaskiya girma Bola Ahmed Tinubu duk da nauyinsa na sauran ƙasashe duk da hukuncin da aka yi a majalisi na shugabanni ya ce to tun da jama'ar ƙasar nan ba sa so ya janye. Saboda haka ina so in tabbatar muku Bola Ahmed Tinubu wallahi al'azimi mutum ne wanda zai ji shawara kuma zai aiki da shawararsa. Ina kira dukkan matasa da al'umma da suke wajen jihar Kano kuma ba daga doguwa ko tudun ba waɗanda watakila suka zaɓi su je su zanga-zanga a titi. Kowa ya yi haƙuri zanga-zanga a titi ba za ta zama magani ba. Gaskiya abin da yake cikin lumana in Allah ya da shugabanni suna sauraron halin da ake ciki kuma suna jin abubuwan da jama'a suke faɗa. Idin layi wannan sako zai zama sila da zai samarwa da ƙasar nan walwala da sauƙaƙawa al'umma. Cikin abin da mu muke yi a yanzu da ɗan abin da yake hannunmu watakila albashinmu ne ko alawus namu. Shine muna ci gaba da samarwa matasa ɗan gudunmawa da tallafi na kuɗaɗe. Kwanan nan kamar kwana 3 da suka wuce na je doguwa, na je tudun wada. Na je doguwa kowace mazaɓa ba ma mazaɓa ba kowanne garin dagaci. Gaskiya ne dagaci wanda a mazaɓa ɗaya za ka iya samun dagaci 4 dagaci. Suna godiya. Da muka ba wa matasa akalla matasa 100. Godiya mai gida. Wasu kuma matasa 350. Kowannen su an je an bada kuɗi daga 10,000 zuwa 20,000. Ina bada kuɗin nan. Haka ne. 'Yan jam'iyya, manyan ƙasa, 'yan kasuwa da malamanmu da shugabannin al'umma su ma mun ba su gudunmuwa. Waɗansu mun ba su 100,000, waɗansu mun ba su 200,000. Gaskiya ne. Muna ci gaba da raba abinci kuma ina sanar da sauran ƙauyukan da ba a zo gare su ba. Muna bi ne daki. Bi izinin lahi kowanne ƙauye da yake doguwa, kowanne ƙauye da yake tudun wada. Wannan tallafin da muke a daidai wannan lokacin na matsi na kudade wallahi al'azim za mu zagaya ko ina bi izinin lahi. Daga haƙuri bayan kudade da muke rabawa muna nan mun tanaji taki, muna nan mun tanaji shinkafa da abinci. Bana ma zan hada har da masarar da na noma. Aikin ka ne? Ba zan ba da masara ta gaba ɗaya ba domin nima gida na ita muke al'umma domin a rage wannan raɗaɗi da suke ciki. Wannan ƙoƙarin da muke yi, jama'ar musamman malamai na addini da sauran malamai na al'umma su taimake mu da ƙara yi wa ƙasa addu'a, a yi wa mai girma shugaban ƙasa addu'a, shi kansa gwamnan Kano ba yadda za ku yi. A yau dai Allah ya jarrabe mu da kaddara shine gwamnan Kano. Amma muna roƙon ku da a yi masa addu'a. Allah ya sa ya gama da yana da nasa kacal ya yi gaba.
Allah ya dafa masa shi ma Allah ya bashi fikira shi ma Allah ya bashi basira ya daina rushe-rushe ya daina tashin hankali ya gama yar shekara hudun nan da aka ranta masa ya tafi mutane gida a zauna lafiya yayya da shugabanci da al'umma shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayi wanda ya tashi kira a cikin alqur'ani mai girma Allah sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu nan ba irin nasu bane da suke malamai su shaida ne gaskiya ne in ya ga dama sai ya ce kafatilin al'umma gaskiya musulmi da kirista da wanda ma baya da fegan mara kishi yayi su ce ya ayyuhan nas amma malamai sun faɗa cewa duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu to yana alfahari ne da bayinsa na kirki gaskiya alfahari ne da mutanen kirki mutanen da suka yarda suka yi imani da Allah suka yi da ranar wallahi kana daga ciki a kasar nan alfahari ne da mutanen da suka yarda da addinin nan na Islam addinin kana daga ciki wanda annabin mun san wannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da kaji Allah yana magana a alqur'ani yayi kira da ayyuhal ladzina amanu ka gyara zaman gaskiya ne kaji Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu to ka kada kunnan ka nutsu Allah da yake faɗan haka ga malamai ya ce alfahari yake yi yana kira ga bayinsa da al'umma da suka yi imani da Allah da ranar tashin alƙiyama gaskiya ne muna daga ciki muna daga ciki Allah ya ce adiwullah wa gaskiya Allah ya ce wa adiwullah ayyuka dukkan kalmomi da sakuna da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya da alqur'ani mai girma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne na shari'a da sahabban Annabi suka zo gaskiya ne sannan Allah a ƙarshe cikin hikimarsa da basirarsa ya ce wa ulul amri minkum idan ya ce ulul amri minkum ya hada su bi domin su bi shugaba ne ma'abocin umarni akan matansa da 'ya'yansa in Allah ya ce wa ulul amri minkum ya hada watakila hada ya hayarimi ya hada kuntaruwan bai domin dukkaninsu shugabanni ne a wani mataki gaskiya ma idan Allah ya ce ulul amr wallahi yana nufin hadda ku matasan nan da kuke tare da ni domin kowannen ku bai rasa nauyin wani akan sa Allahu akbar ayi biyayya da ma'abota mu ko malamai a cikin fassarar ulul amr dole fa mu bi ka bayani cewa ulul amr saboda garanti ne a gurin sune shugabanni sahihai shugabanni na kirki shugabannin da suka yarda da Allah da kuma ran tashin alƙiyama gaskiya ne Allah ya ce ai biyayya da su wani bayanin ma ya zo cewar biyayya ga shugabanci in ji Allah da annabinsa wani lokacin bayanai suna faɗa daga malamai duk da karatu na bai yi nisa ba cewar Allah ya wajabta biyayya ga shugabanni ko da shugabannin nan ba adali ba wannan haka ne ba ma musulmi ba ne amma kai biyayya da shi a tsarin kasar ku ba tare da ka keta haddi da tanadi da shari'ar musulunci kai maka ba gaskiya ga ashe kenan in mun yi biyayya da gwamnatin tarayyar Najeriya a yau wadda shugabanta musulmi ne gaskiya ne jihar Lagos mataimakinsa musulmi ne daga Borno garin Shehu Sanato Kashim Shatima shugaban majalisar wakilai ta ƙasa Dr. Tajuddin Abbas dan Zaria ne musulmi ne ni ma kaina da kuka zaɓe ni dan sako zuwa ga fadar shugaban ƙasa da musulmi ne ni kamar giredi ma kuwa da ayoyin Qur'ani akan ka annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ba mu da gangaren kabugoli wuce mu rike ayoyin Allah ƙarai kuwa ni na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara ma lafiya da imani ina kiran Allah ma ku da kokari yi za kake ta gaba mai gida ko me kace abila ya ce to gaskiyar ka ce addu'o'i kuma da kuke yi a cika ba wannan shine dalilin da yasa ban ma san za ku zo ba amma da muka wayi gari wannan rana da take nema ta zama kamar bakar rana wallahi Allah ya tsare makaranta alkur'ani suka zo suka zauna tun asuba yau bayan ajal asuba muke ta karatun alkur'ani da kuke da su da Allah subhanahu wataala Allah ka kawo wa Najeriya zaman lafiya amin ka kawo wa Najeriya walwala amin ka kawo wa Najeriya tsaro amin gabaninmu Allah ya kamu da hannayensu amin gabaninmu Allah ya nuna musu ya sa musu ido na basira amin masu taimakawa al'umma kasan mu Najeriya ta zauna lafiya amin ne gida ina so dan Allah dan annabi da yawun mai girma shugaban kasa da yawun mai girma shugaban majalisar tarayyar Najeriya in kun koma gidajen matayen da ƴaƴayen ku mai gida annayen ku da iyayen mu da tijai da basu samu damar zuwa wannan ziyara da kai mun taba zaka ba a ce musu dan Allah dan annabi a ci gaba da yi wa ƙasa addu'a ubangiji ƙasa ta za ta zauna lafiya Allah ya kare Najeriya insha Allah ubangiji Allah ka taimaki musulunci Allah ka taimaki musulunci Allah ka taimaki musulmi ban abin da kuke faɗa amin
Allah ya taimaki musulunci, Allah ka taimaki musulunci. Amin. Ba mu zaman lafiya a Najeriya. Amin. Ya Allah wannan hali da muke ciki na kunci, Allah kai ne mai maganin kunci. Amin. Allah ka yaye mana wannan kunci. Amin. Summa amin. Amin. Mu musulmi a sauran kasashen duniya da suke da matsaloli, Allah ubangiji ka yaye musu. Amin. Summa amin. Amin. Assalamu alaikum. Shugabanni irin ku Allah saka muku da APC. A'udhu billahi Ƙara lafiya. minash shaitanir rajim. da kai mai gida. Ƙara lafiya. Kwana za a yi ba salafa. Wallahi Allah ya ƙara ma lafiya. Allah ya ƙara ma lafiya mai gida. Yan uwana Ƙara lafiya. Wani sufita ma ya yi tari. Saboda ba lafiya. da mutanen karamar hukumar tudun wada. Wannan ba abin da yake ba. Kai ne mutum da kuma ana kiran sallah to ba ka kiran sallah. Kai mutum da بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. My respected leaders, Yes. my respected brothers and sisters from my great constituency, But Tudun Wada Dogwa Federal Constituency yes sir. of Kano State, and I would like to say and put on the record Yes sir. that we are proudly APC constituency. Again leader. Namu ba irin nasu bane. And put on the record Yes. that Tudun Wada Dogwa Federal Constituency is an APC controlled federal constituency. Yes sir. Am I speaking your Atrocious mind? sir. Yes. Am I speaking your mind? Yes. Is that what we are? Yes. Are we APC controlled? Yes. I said. So I welcome you to my residence. Yes sir. I welcome you to my Kano country home. I want to thank you, first of all, for choosing this day, the day that has been acclaimed to be a black day. Yes sir. Allah ya tsare. This day has been tagged by others as a day for nationwide protest. Yes. But here am I, staying very peacefully in my residence in Kano, with the security agencies all over the town doing the best they can to secure peace and stability in our great nation and great city, Kano City, and even all other local governments within Kano State. Yes, I am proud of you, my brothers, that you chose to come to me in peace. I am proud of you that you chose to come to me with the placard showing that you are still unshaken, you are still committed members of the great ruling APC. Not true. Confirm sir. Confirm sir. I am also proud of you. I must confess that your constituency, Dogwa Tudun Wada Federal constituency, my constituency of pride, my constituency of pride, yes. My people of pride, Yes, my great people of Tudun Wada And you have been very well. But if the today, consistently because your confidence in me, Yes. you White have man. because your commitment and belief But in political Bature, faith without in my pass white personality. man. And I assure you, I will not disappoint you. I assure you, I will not betray you. I assure you, I will never disappoint the people of Dogwa Tudun Wada Federal constituency. You remain my better. You remain my identity. You remain my platform. You will continue to remain to be my point of reference. Whatever I will do that with your advice. Whatever I do, I will do it out of consultations with the good minds and the brilliant brains of the people of Tudun Wada Dogwa Federal Constituency. I thank you once again that you did not choose to take to the streets. I thank you once again that you did not decide to go on the street picketing. You did not decide to join others vandalizing public assets and public property. You have not also decided to go around in the city to loot public property in the shops, in the motor parks, in prayer centers, in the mosques, and other important public locations. Instead, you decided to come and democratically lodge your complaint through the hands of your messenger,
I remain a proud messenger of the people of Dogwa. Yes, sir. Thank you that in the course of your presentation, your spokesperson, who is a former MD, Alhaji Sabo Lawan, Allah ka bar rabo. you said, and I quote, that you are aware of the very good efforts and the steps Mr. President is taking under the APC government of the Federal Republic of Nigeria. You also clearly said that you have some number of projects, developmental projects, that are currently captured in the 2024 budget that involves huge billions. We don't pass white man. We don't pass white man. I hear my brother, you are the patron of this association that is called Tudun Wada Dogwa Youth Development Association. The patron of this great association that we call Tudun Wada Dogwa Development Association shows that you are appreciative of the good job Mr. President is doing. Yes. One, he said Mr. President has provided 200 million naira to complete the Kano Northern Bypass, which for years has not been completed. It will definitely be completed this time around between now and December this year. You have also acknowledged that Mr. President has provided a whooping sum of 65 billion naira to complete Kano Maiduguri bypass, which incidentally stopped at between Dutse in Jigawa State, Gaya down to Udil and Kano City. That means the component of this road that is today uncompleted is something that has fallen under the area or the jurisdiction of Kano State and Jigawa, which is obviously one and the same state. So for Tinubu to have provided up to 65 billion naira to complete that job, that money apparently, basically, it's not for any other place. It's for the people of Jigawa and Kano. We are proudly ones. Alhaji Sabo Lawan Tudun Wada also said in his remarks, and on behalf of the youth that are before me here, that you are also thankful to God and you are grateful to Bola Ahmed Tinubu, the President of the Federal Republic of Nigeria, for the fact that he has provided 5 billion naira to complete Dakatsalle, Rantang, Tiga, Rahama Raun, Yariasa, Ermalea, Dogon Kao, Tudun Wada, Jammaje, up to Hainyawa. Daga nan wannan aiki will continue up to border of Kano State and Kaduna State along Jos Road. This project is already ongoing. This project is ongoing. Something has started this project. We must also use this opportunity. We must also be able to use this opportunity to also thank our own. I want to use this opportunity to thank our own. I want to repeat our own. Yes, sir. Those who are in positions of authority in Kano today and are working in the federal government of the Federal Republic of Nigeria. We have distinguished Senator Barrow I. Jibrin, who is today the Deputy Senate President of the Federal Republic of Nigeria. Yes. We also have in position of authority, very instrumental position of authority. We have our own, though a very young boy, though a very vibrant, younger person than myself, but he has gotten a very beautiful opportunity that he is using judiciously to promote and develop our great state of Kano. This is no other person than the member representing Bichi Federal Constituency in person of Engineer Abba Kabir Bichi. You know we have so many Abbas. Sometimes you hear Abba, sometimes you hear Abba. We also have our own Abba, who is not the normal Abba you hear about on the street. Yes. This is Abba that has decided to be away from the public for now. This is Abba who decided to walk and very quietly. This is someone who is making great steps, taking great steps to develop Kano State with billions of naira because of his position as chairman of the House Committee on Appropriation. This is a committee that we call in the parliament the Ways and Means Committee, which means by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, with the support of our own leader, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, two of our sons, Barrow I. Jibrin, yes, Deputy Senate President, Abba Kabir Bichi, Chairman, Ways and Means.
our boss, our leader, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, was the one who facilitated to secure these great positions, these very practical positions to our own state. And what they are doing is quite tremendous. What they are doing is quite historical. What they are doing is something that we should be proud of. I want to use this opportunity to thank the duo of them, Engineer Abba Kabir Bichi and also Dr. Barrow I. Jibrin, who is the Deputy Senate President. We also want to urge them to continue to do this good thing, to continue to and they are doing the best they can, and we will continue to pray. My distinguished and respected brothers, members of the Youth Development Association of my federal constituency, I want to at this moment say that I bring to you solidarity message. I bring to you at this moment message of hope. I bring to you from Mr. President Bola Ahmed Tinubu a message of commitment, a message of solidarity, and message of hope. He has asked me wherever I find myself to convey to the people that he remains Bola Ahmed Tinubu and he remains committed to the promises and the pledges he has taken in the course of nationwide campaign to be elected as President of the Federal Republic. And he said, and I want to tell you, he said, and I quote, that he is still conscious, he still remembers, he still knows and understands the volumes, the voluminous, the huge number of votes the people of Kano State have given him. Over 560,000 votes, which no other state in the Federation had given Tinubu that much. Tinubu told me that no matter what he does for the Kano people, no matter what he gives in terms of benefit and dividend of democracy, Tinubu says he remains indebted to the Kano people. Take this to your people. Tell them Tinubu has not forgotten their fight. Tinubu will continue to address these problems. And at the end, I would like to at this point say that I, Alassane Ado Doguwa, remain a faithful member of the APC, and I also remain a peaceful ambassador to the people of Tudunwada Doguwa Federal Constituency. I will also, by extension, remain the ambassador of the Kano South people, under the leadership, of course, of my friend, my good brother, Senator Kawu Abdurrahman Sumaila. Although Kawu went to the House or to the Senate as an opposition member, but what Kawu is doing in the Senate, in the floor of the Senate of the Federal Republic of Nigeria, my brothers and sisters, you have nothing to lose. Kawu is doing a great job. What he's doing there is public-oriented. What he's doing there is in support of progress. What he's doing there is to make sure that our people live and we let others live. So for that, we don't care the type of cap Kawu wears. We don't care the platform Kawu went and won his election. But we are concerned and we respect him for his own commitment and dedication to serve the people of Kano South. It is only fair for me to say at this point in time, then Kawu, as long as Kawu will continue to do the good job that we are doing, as long as Kawu will continue to implement the policies and programs of our great party, because whoever cares for the people, whoever agitates for the creation of Tiga State, whoever protects our 5 created emirates, who is one of us. For Kawu to be so vocal, for Kawu to be so open, for Kawu to still be so vibrant on the floor of the Senate, to agitate for the welfare of our people, for him also to remain focused in the creation of our 5 new emirates. Kawu has identified with that. And Kawu was the only senator that got up on the floor of the House to also agitate for the creation of what? Tiga State. This is also a popular cause. I want you to also continue to salute Kawu. We say kudos to Kawu. And on a final note, we invite Kawu to come and join the ruling APC, the party of the people of the people. I also use this opportunity to extend my greetings to my friend and my brother, who is of course the great member representing Rano Kibia Bunkure of Kano State. He is of Kano State and indeed member that has come from our own emirate, the Rano First Class Emirate. I use this opportunity and medium to thank Right Honorable Kabiru Alassane Lulum, the immediate or the former Speaker of the Kano State House Assembly.
When he was the speaker in the house, he was a determined speaker. He was a determined member. When he was a speaker, he was the one who came up with this bill and made it a law to create 4 additional emirates for the betterment and for the good of our people. That is why we will continue to identify with him, because he has also continuously identified with the plight of Nigerian people. I want you, that wherever you find yourself, if you come across Kabiru Alassane Roume, you salute him. Yes. When you come across Kau Sumaila, you salute them. When you come across them jointly, salute them with their 2 hands up. Because they are our people. Yes. They are doing the great job that people want to have in place. Whoever identifies himself with a good thing is what is a good man. Of what party they belong to. These 2 gentlemen are also doing great job on the floor of the House of Representatives and the Senate, respectively. Distinguished ladies and gentlemen, my great colleagues, my great friends, youth, under the aegis of Dogwa Tudun Wada Development Association, I will want to at this point say, by way of a pledge, I will do that by way of establishing or conducting a pledge before you as my great employers, because I am employed through the ballot. And the great employers through the ballot are the voters, the constituents that are here before me. That I, Alhassan Ado Dogwa, member representing the good people of Dogwa, Tudun Wada federal constituencies. And in this case, including the good, the bad, and the ugly people of Tudun Wada and Dogwa people, they take it or not, I remain their representative. I thank God. I thank Allah subhanahu wa ta'ala that those that are before me here are the good people of Tudun Wada and Dogwa federal constituency. The good people who have decided not to go to the street. The good people who have decided not to do the picketing they're doing outside. The good people who have decided not to go around to loot public property in shops and other places. The good people who have chosen to come and use legal means of expressing their grievances. The good people who are quite aware and democratic enough to recognize that they have a messenger, they have a message taker, they have a representative, they have an ambassador to come and lodge their complaint to. I want to assure you that I will do only those things that will be for the good thing of the entire people of Dogwa Tudun Wada federal constituency. I will do only those things that will benefit the entire people of Kano South Senatorial District. I will also do, by extension, the very good things that will also benefit the entire people of Kano State, Northern Nigeria, and Federal Republic of Nigeria. The issues you have raised are quite in my brain. I have taken them off, and as I retire to my bedroom, I will put them in writing. And I promise to you, this will get to the ears, the listening ears of President Bola Ahmed Tinubu. I say this because I know President Bola Ahmed Tinubu, like you all know, is a listening president. He listens to the grievances, he listens to the concern, he also listens to the expressions of the people of the Federal Republic of Nigeria. That was why, up to today, we have never regretted voting Bola Ahmed Tinubu as President of the Federal Republic of Nigeria. And I want to put it across that we had not regretted in the past, and we will not regret voting him again tomorrow. And I assure you, by God's grace, by Allah's support, by His wisdom, Allah subhanahu wa ta'ala will open up the ways, and we shall deliver the second time as President. Part of the efforts we are making as members of the House of Representatives, with the little we earn in terms of salaries, sometimes even our allowances. Sometimes we even use our personal money to look at the problems people are facing, especially issues to do with food security, issues to do with some other social challenges affecting our people. We will continue to do that. In the last 3-4 days, you are all living witnesses. I have visited my constituencies, not only constituencies, I visited ward by ward, not only ward by ward. I visited village by village. I went on hamlet by hamlet. And also delivered the little support I can afford to give to my people in order to address the incessant problem that our people are facing. You can bear me witness. I am not saying this to embarrass you, but I'm saying it to put on the record
that only last 3 days I was able to go around Tudun Wada and Dogwa Federal Constituency, where we selected some communities, some towns and villages. Yes, sir. And we gave out in support. We gave out as an assistance. We gave out as an intervention the sum of 20,000 naira. Yes. Some of them 10,000 naira. That's We even gave to some farmers and traders a huge sum of 100,000, some of them 200,000 to be able to be able to address some of these flinching economic problems. I want to say that in the course of that action, in the course of that visitation, I have spent a whooping sum of over 150 million naira to address some of these problems. I want to assure you that that was just the beginning. I will go to Karepa. I will go to Jita. I will go to Ruantabo. I will go to Burumburi. I will go to Baburi. I will go to Dalawa. I will go to Gazobi. I will go to Daria. I will go to all the nooks and crannies of my constituency to extend same gesture to the people. Apart from that, apart from the money contribution we are making, which of course, like I said so far, I have delivered to the pockets of my people a sum of over 100 million naira to assuage their suffering. I also have still extra available to me, by Allah's grace, about 100 million naira to complete other places that we have not reached out to today. And in addition to that, I've been able to provide some foods. I have also been able to procure some fertilizers because our area, our constituency is an agrarian area. It's an area where we live and survive on agriculture. Very soon, we will embark on the distribution of fertilizer, food in the name of rice, in the name of semolita, in the name of maize, wheat and millet to supply to our people this time around at no cost. I said at no cost because I remember most of the governments, especially the state government, some governments, sometimes the local governments, when they are offering agricultural implements and facilities to support our farmers, they offer them at what they call subsidized rate. We thank the state government, including Kano state government, if we had done such. But I want to say, my own taki, my own fertilizer, my rice, my semolita, my wheat, my millet, and the food I'm distributing to you this time around is an uncommon distribution. It is uncommon because I am going to give you the way I used to give you. I am going to give you free of charge. My rice is for free. My fertilizer is free. My semolita is for free. My millet is for free. I want to also tell you, whoever takes a bag of rice home, if he has, for instance, the problem to buy palm oil or to buy Maggi to cook the rice, let him give me a phone call. I will still provide Maggi and palm oil. Yes. I will continue to do this. I will continue to do this because you, as my people, yes, you as my constituents, are quite exemplary people. You as my constituents, you as my people, are quite uncommon people. Because in the history of Nigeria's democracy today, in the history of Kano State democracy today, we have no other constituency, federal constituency, that could equate itself with the people of Dogwa Tudun Wada Federal Constituency in terms of doggedness, commitment, and dedication to remain steadfast on the man they believe in. And this man is no other person than my humble self that stands before you here today. Whom you have accepted, whom you have decided to vote for the second time, for the first time. You have decided to vote for me for the second time. You voted for me for the third time. You voted for me for the fourth time, fifth, sixth, and seventh. This was in the course and couple of 34 years. 34 years, year in, year out. I remained a member representing this great constituency. It is therefore only enough to say that no matter what I give you, no matter what I take and bring for you, it does not mean I'm able to pay your own commitment to myself. It does not mean I'm paying your sacrifice to myself.
Therefore, I want to say, despite the fact that I'm doing this much for you, it does not mean I'm paying off. I want you to continue to support me, to continue to pray for me, so that we will continue to deliver the dividends of democracy to our people, not only to you, but to your doorsteps. Distinguished ladies and gentlemen, my great people of Dogowa to Wada Federal Constituency, especially the youth, I want to urge you that when you get back home, my message back home is to tell our people to remain where we knew them. Remain where we knew them, because we knew our people to be law-abiding. We knew our people to be patient. We knew our people to be educated. We knew our people to be democratic. We knew our people to be persevering. We knew our people to be committed and self-acknowledged. Those things that we know and identified about yourself should not be relinquished. Tell them they should continue to pray for the government of Nigeria. Let them also continue to pray for the circumstantial government of Kano State, because you cannot help yourself. Is what God brought to us. He is our governor. It is our government, and we are Kano people. Pray for him so that he can hurriedly, quickly finish his 4 years and get back home to his father's house. Again. I want you to continue to pray for the federal government, to pray for President Bola Ahmed Tinubu to continue to be guided and protected by the wisdom and the supreme ability of Allah subhanahu wa ta'ala. You also pray for our legislators. I want to seek your indulgence this time around, especially to pray for the National Assembly leadership, to pray for Godwin Akpabio, to also pray for Dr. Tajuddin Abbas, the Speaker of the Federal House of Representatives and the ear of Zazzau, our proud Speaker, the Speaker of the peoples of the Federal Republic of Nigeria. We have a man who is not only humble, we have a man in the name of the Speaker who is not only dedicated and committed, we have someone who has the concern of the people at heart. We have someone who, by his background, is always there for the common man. So, Dr. Tajuddin Abbas is one speaker I can say that we have never gotten in the past, at least for his humility, at least for his patience, at least for his listening ears, at least for his dedication and commitment to serve the people of the Federal Republic of Nigeria. We will continue to respect him on your behalf. We will continue to be loyal to him on your behalf. And I want you to pray for him and other leaders of the House of Representatives to continue to do the things that will benefit the people of Kano and the people of Dogowa and by extension the people of the Federal Republic. I thank you once again. I thank you the first time. I thank you the second time. I thank you a third time. I thank you 101 times for the very commitment and the confidence you have. Brought you here peacefully and in peace. May He, Allah subhanahu wa ta'ala, convey you back to your respective destination, to reunite you back with your families and brothers in peace. APC, APC, Nigeria, Banjiba, shugaban jami'a, Dogowa. Allah ya kara lafiya. Allah ya